Բարի երեկո սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես ամեն շաբաթ երեկո կմիանանք ուղի եթերով, այսօր պիտի շարունակենք մեր հաղորդաշարը, խոսելով կարևոր անձնավորության մասին, ասկերց առաջ մի քանի անգամ մեզ հետ ելույթներ ունեցել է, պիտի խոսենք միջին արևելքի քրիստոնյաներու թեմ եղած ոչրակոծության մասին, անշուշտ է դեղեցություն ունենք Սիրիա հայերով վերաբերյալ, բայց այդ դեղեցությունը քիչ մը վերջի պիտի դամ այս ինտերվյուին վերջ։ Սկիզբը նախավորոշեցինք ինտերվյուն ունենք անգլերեն լեզվով, որ շատ կարևոր անձնավորություն ունեն նախկին senator candidate Mark Dankoff, որ բավականին մեծ համբավ ունի միջազգային կետնի վրա, բավականին analyst-ներ գնե եւ դարբեր անգլերեն կարևոր գիտելիքներ տված է միջև այսօր press TV-ի վրա կամ դարբեր միջազգային TV-ներու վրա։ Եվ ուրախ ենք, որ իրեն հետ մենք ունենք մեր հետ այսօրվա նյութը պիտի լա միջին արևելքի քրիստոնեայության ցեղասպանությունը եւ ներառյալ հայերու վտանգը, որ այդտեղ գա եւ այստեղի արեմուտքի լրությունը։ Mark, thank you for taking our invitation this late hour one more time and coming to our show program to give your analysis as to what's going on in this world lately. Thank you very much one more time. Well, thank you. I would like to begin with the problems that we see all of a sudden in Iraq and northern Aleppo, but let's concentrate from one step at a time from Iraq. Iraq was invaded by the United States. It was replaced by a government of puppet to the United States, and lately we hear some terrorist group called ISIS that has taken control of most of Iraq, all the oil fields, and now we hear the voices of genocides from all over the world that is taking place against the Christians of Iraq, specifically the Assyrians, the Armenians, the Chaldeans, and small ethnic groups, Yazidis, which are not even Christians, and it's been taking place for the past 2 weeks. The ultimatums that is taking place against the Christians to empty the country from Christianity and replace it with their Islamic people. What is your take on that to begin with? What kind of a geopolitical game is being played right now that the world needs to know, and the genocide that is taking place, the world, especially the West, the church, has not said a word yet? Well, I think you're exactly right. You can go back to 2003 when states invaded Iraq under false pretenses. Hello? Գործունեություն կապը, եթե կարելի է նորեն միացնենք կապը, շատ կարևոր ինտերվյու մնա, կարծես թե կապի խանգարումը կա այստեղը, պիտի փորձենք նորեն միացնել այս կապը եւ շարունակենք այս ինտերվյուն։ Նախքան անցնենք մեր շարունակությունը ինտերվյուին, ներկայացնեմ Մարկ Դենքոֆի կարևորությունը այս գիտելիքներու մեջ, շատ կարևոր անձնավորություն մնա, որ բավականին emphasis տված է, analyze տված է եւ ինչ որ միջև ասած է ճշմարտություն ելած է եւ ճիշտ ցեվի բացատրություններ տված է։ Արդյոք գրցանք նորեն գապնվել։ Նորեն չի գրցանք գապնվել։ Մի քանի րոպե դանք եւս չեմ գիտեր ինչի համար գաբի խախտում է եղավ մեկ անգամ այս կարևոր ինտերվյուի, որ պիտի դեղի ունենար ցեղասպանությունը, որ կկատարվի միջին արևելքի մեջ, քրիստոնյաներուն հանդեպ եւ փոքրամասն ժողովրդի հանդեպ, եզդիներուն, հայերուն, չալդիներուն, ասորիներուն, այդ փնիկ ժողովուրդներուն, որ այդ հողերու վրա ապրած են, հանգարձակի գտեսնանք նախապատրաստումը բարբելու եւ թույս հանելու։ Հետաքրքիր վերլուծումն է, որ հետաքրքիր իրադարձությունն է, որ մենք կտեսնանք, որ մեր աչքերուն առջև ինչպես նախապատրաստվեցավ մեր ցեղասպանությունը 1800 թվականին վերջ եւ մինչեւ 1923 թվականին, եթե գրնանք նորեն հերացանել, ինքը քիծի վրա է, եթե կարելի է, գտեսնանք այդ նույն ցեղասպանները
այս անգամ ոչ թե գգադարեն քախնի ապար, այլ միջազգային կետնի վրա գտեսնանք վիդեոներ, YouTube-ի վիդեոներ եւ ամեն ինչներ։ Գտեսնանք այս ամբողջ ցեղասպանությունները, որ կգադարվին։ Yes, պիտի փորձեմ այստեղ ներածնել։ Mark, you are here with me. Yes. I'm gonna contact you directly from here because I don't know what's going on with the system down there. Okay. Եթե կարելի է ավելորդ մայկրոֆոն աստեփերենք որ գտնանք իրար հետ խոսիլ։ Mark, as you were saying, and you were cut off, the first two words you said, you were cut off directly. I would like to get the emphasis on what is taking place right now as means of genocide. And we have to use the word genocide that is taking place right now. Well, yes, that's exactly what's developing. And what you have is a situation where if we go back to 2007, Seymour Hersh of the New Yorker magazine wrote a piece entitled The Redirection. That's a piece that, by the way, Tony Cartalucci has been quoting in several recent articles on ISIS that he has written both for New Eastern Outlook as well as for his own so-called Land Destroyer blog. And I think Cy Hersh and Tony Cartalucci have made a good case for the fact that this ISIS organization is a creation of the United States and the West and the Saudi Arabians principally, with assist from both Turkey and Israel. In effect, what you have is a situation here where this Sunni Wahhabic jihadist extremist organization known as ISIS is serving larger globalist neoconservative goals in the Middle East, which includes getting rid of President Assad in Syria, which includes continuing to isolate Iran. This is a very, very important thing because attacking Assad in Syria, attacking Hezbollah in Lebanon with this ISIS group, and basically driving a wedge between Hamas and Iran is all a part of the larger globalist and Zionist plan for the Middle East. And certainly when you look at these Wahhabic extremists, it's quite apparent that their targets are Shia Muslims, but their targets are also Christians. And so when we look at all of these atrocities that have been committed against Christians in Syria and the atrocities that are mounting in Iraq as this ISIS organization takes over much of the northern part of that country are clearly disturbing and are a hint of, I think, things that are yet to come. And in this regard, it's quite obvious that the United States is trying to posture itself right now. Mr. Obama is trying to posture himself right now as someone who is interested in helping Christians on a humanitarian basis. Erdogan of Turkey has been saying all kinds of critical things lately of ISIS. But the fact of the matter is that many of these ISIS incursions into both Iraq and Syria originated from Turkey. And that was largely at the behest of the United States and NATO, and secondarily the Saudi Arabians. And of course, the Israelis were very much in favor of all of this as well. So when we start looking at this incredible tragedy that is unfolding, where you have the continued genocidal murders of Christians taking place both in Syria and Iraq, it fits a bigger pattern of dispossession of Christian peoples throughout the Middle East, throughout Central Asia in the last 100 years of world history, and that includes obviously the one that you would be most familiar with, Bedros, and that is the horrific fate that befell the Armenians from 1915 to 1917 at the hands of the Ottoman Empire, and of course the hidden hand, the Zionist hand, was also very much involved in that. The correct date was from 1890s to actually 1923. By the time Western puppet Ataturk was placed as a leader and modern genocidal pan-Turkism was placed, and it's called modern-day Turkey, which was supported by the West and supported by United States, and at the same time it was the horrific genocidal master plan that wanted to Turkify the whole ethnic groups that lived within that territory. But we, as we know, but American people were always aware, were not aware what was taking place in Turkey specifically, how they were ethnically cleansing people, Turkifying them forcefully, and
the necessity news was not in the United States, unfortunately. People thought Turkey was a modern state, civilized state, but it was the most uncivilized state, as Azerbaijan is. Fortunately, that's the truth. And now that I know you used to think Turkey was modern Turkey was a civilized nation. Now you see what's taking place, at least. Well, yes, and of course, a lot of this propaganda about all kinds of different countries, including Turkey, including Ataturk, including Erdogan presently, Right. is because these various entities fit the globalist empire, fit the designs of the American empire in the 20th century on into the 21st century, and largely fit the Zionist agenda as well. And it seems to me that as we watch this whole thing unfolding, it's very, very apparent that the Christians are perhaps the most vulnerable of all, because when you look at all of the other groups that are operating in the Middle East and the various world powers that are involved in this situation in the Middle East, it always seems that Christians get the short end of the stick in regard to what ends up happening, and that this is not simply a question of the number of people that end up getting killed, but the number of people that end up getting dispossessed of properties that have been theirs for very long periods of time. One of the most striking things just about the Armenian situation is to go back and to look at these maps that have been published. I've posted some of them on Facebook, which show the wide territory that originally constituted historic Armenia. When we look at those maps, we find ourselves asking the question, what has happened here? And of course, most Americans are unaware of the fact that the so-called Sykes-Picot Treaty basically had the English and the French redrawing the maps of the Middle East and Central Asia after World War I. And between the Sykes-Picot Treaty and the Balfour Declaration, it seems that Western foreign policy, or a lack of a decent foreign policy, has been driven by both of those things ever since. So when we look at this current situation that is going on with this ISIS organization, as Tony Cartalucci has pointed out, when you look at this group of individuals, where did they come from? How did they organize in the numbers that they did so quickly? Where did all of these modern Toyota trucks come from that this ISIS organization suddenly found itself in possession of when it was able to make a journey from what was essentially an invasion going from Turkey into Iraq? Where is all of this logistical military supply coming from? Where is all of this modern weaponry coming from? We are truly talking about the virtual overnight creation of an army, a conventional army that has pretty impressive credentials in regard to the possession of the most advanced small arms, the most advanced semi-automatic and automatic weapons that would be in the hands of a modern army run by a nation state. We're talking about legitimate artillery. We're even talking in some cases about an ISIS possession of tanks. But to me, the biggest giveaway, and Tony Cartalucci talked about it in these articles that he's written in the last couple of months, are these incredible number of Toyota trucks that came into the possession of the ISIS group. And it is known that those trucks were basically trucks that were purchased with American State Department money. The American State Department is now trying to claim that this ISIS organization stole all of these trucks from so-called moderates at the United States that intended to receive all of this military equipment. But the fact of the matter is, as Cy Hirsch has cited going back to 2007, as Tony Cartalucci has talked about more recently, it has been the design of the United States and the Zionists and the globalists generally to support an ISIS-type organization with links to the worst kinds of extremists in the Middle East. These so-called Syrian and Wahhabic extremists who have absolutely no morals or ethics or regard for human life whatsoever, and are aligned with the most warped perversions
of Islamic ideology that leave more mainstream Muslims, both in the Sunni community and certainly in the Shia community, blanching at what these people are doing and what it is that they advocate. But it's not an example, or it's not an accident that all of a sudden these people have managed to get into Syria and into Iraq in great numbers and have possessed all of these mechanized trucks, all of this artillery, all of these very sophisticated weapons. These had to be coming from somewhere, and certainly the most responsible commentators, including Cy Hirsch and Tony Cartalucci, have satisfied me that the money is largely coming from Saudi Arabia at the behest of the United States, and that in terms of the actual logistical deployments of all of these people coming into Syria and Iraq from the outside, that this is occurring through allies of the United States, through their territories, principally Jordan and principally Turkey, and that NATO is very, very much involved in working with this horrible ISIS organization, in the same way that the United States and Israel and NATO have been working with this sordid Mujahideen-e-Khalq Islamic Marxist terror organization that has its earliest roots in Iran, and that was involved in atrocities in Iran against Americans going back to the Pahlavi days in the 1960s and 70s. So it's not an accident that all of this is going on, and it begs the question as to why the U.S. would be doing this. It seems that anything that promotes destabilization, anything that diverts from what Mr. Netanyahu and Israel are doing, anything that makes it appear that we have a so-called human rights crisis on our hands of such magnitude that the American government will subsequently insist that we need the reintroduction of massive numbers of American ground forces in Iraq, that perhaps we need NATO forces in Iraq, that we need greater across-the-board American airstrikes in Iraq. It all sounds very, very familiar, and I think that the game plan in this particular situation is certainly to get rid of Assad in Syria, because that fits Mr. Netanyahu's plans, that the United States certainly is interested in reestablishing itself militarily in Iraq as a means of threatening the Iranians, which is again a part of the Zionist game plan, at the same time that the U.S. has all kinds of mischievous activities that it's been undertaking in the Ukraine, which have involved both illegality, illegitimacy, coup d'etats, an illegitimate government attacking Russian civilian ethnics in the eastern part of that country, all the time spinning it in a way which would lead the American people to believe that the United States is just like Roy Rogers and Hopalong Cassidy and the Lone Ranger, that we're always on the side of right, supposedly, that we never lie, that we never cheat, that we never steal. It's only the other guy that does that. When in fact, when you look at this situation that's presently transpiring, there's no doubt in my mind that the New World Order people, the globalists, the Zionists, the international bankers, the people that really drive American and European foreign policy are very much involved in trying to isolate Mr. Putin, recklessly so, very much involved in trying to get rid of President Assad in Syria, very much involved in trying to enact a regime change in Iran, and doing what we're doing in Iraq, which is supposedly intervening against these bad guys, begins to look very, very different when we understand what Hirsch and Cartalucci have been telling us, and that is that the United States and Saudi and Israel have been working with ISIS, bankrolling ISIS, engaging in logistical resupply for ISIS for some period of time, and that all of this is part of a grand design that has nothing to do with our stated desires and intentions for Iraq or for anyone else in that part of the world. You brought up very clear points right here that we need to look into it, actually. Few points first point that I want to bring out is ISIS. Lately, it has the statistics shows that about 15 or 20% are Turks.
Turkish from Turkish military. Second source, we have some information that each fighter gets paid, receives $6,000 per month from the Satanic Kingdom of Saudi Arabia. If I may say satanic, because it is satanic. Only Satan can do this kind of harm to people. 6,000 a month? Right. That's the sources. Gee, that's incredible. I mean, if somebody doesn't have a job, they would go fight for and behead people for that kind of money, from oil money, petrol money that they have. So this whole evil institutions that they have created. And the third issue that we have some information from Maliki that he announced a few days before this chaos started, the genocide started. He promoted protest for the Assyrians and Chaldeans to start protesting, and they fell in the trap actually. And right now we see the real genocide is taking place by those evil doers. Now we have to step in. We have to promote the stoppage of this genocide. It's not 1915 or it's not 1800s that nobody knows. The whole world knows what's going on, and they watch it on YouTube videos, they watch it on television, and we're just sitting down and watching what's taking place. Unfortunately, we're just sitting down and taking what kind of steps should we take in your own I mean, what can we do to stop this, or can we stop it? It's pre-planned already. Well, the problem is that it's very much pre-planned, and it's being pre-planned by people with a terrific amount of power. Merlin Miller, who ran as a third-party candidate for president the last time, has had some informal chats with me about being his running mate in 2016. Mm-hmm. I've not shown any particular enthusiasm for that because it would be very difficult to get on the ballot in enough states to get any kind of media coverage. And this starts Mark, since you said that, we have to really promote this. We have to promote this. You as a vice president, and we want this to become reality. Merlin and I have talked about this. Right. What you have is a situation where it's clear to every thinking person that when you look at the American presidential elections, just since 2008, we don't have to go back any further than that. You start looking at the 2008 election between Barack Obama and John McCain. Then, of course, in 2012, it was Barack Obama and Mitt Romney. The fact of the matter is that regardless of who wins an election like that, you're dealing with globalism, you're dealing with Zionism, you're dealing with the New World Order, you're dealing with the House of Rothschild, you're dealing with all of the basic elements that have basically taken over, in my view, have taken over the government of the United States. To me, when you start looking at the Federal Reserve Board and the pivotal role that it plays in controlling economic and political power in the United States, mm-hmm. and we understand that this is a private banking corporation, that nobody elects these people, that they can do basically whatever they want to, and that even the President of the United States has no ultimate authority to deal with the Fed. This begins to get at the heart of the problem. And when you can control the money supply, you can buy the news media, you can buy elections, you can control the think tanks and the educational institutions and so forth and so on. You can buy state legislatures who write ballot access laws that keep more democratically oriented parties, more honest political parties out of the game. And you can control a national security establishment to where your country's armed forces end up being used as a janissary force for multinational corporations and bankers and foreign governments in a way that was never intended by the founding fathers of this country. This is the state to which we have come in the United States. And certainly when you look at this whole situation, as things are presently constituted, with the exception of a few lone voices out there, like Dennis Kucinich in the Democratic Party, Ron Paul historically in the Republican Party, Pat Buchanan in the Republican Party,
with the exception of a few people like this, 99% of the people in public office today, and certainly the ones whose names are being bandied about as presidential candidates, are all under the thumb of these evil forces. And it's a very frustrating and frightening thing to watch when those of us in the United States that have basically figured out in larger design what has happened to our economy, what has happened to our banking system, what has happened to our currency, what has happened to our political institutions, what has happened to our news media, why our young men and women are constantly sent into situations halfway around the world where there is no compelling national security interest of the type that would have met the litmus test of our founding fathers. It certainly would not have met the litmus test of St. Augustine's just war theory. So that what you end up with at the end of the day is a circumstance where time is literally running out. This is the thing that I find myself coming up against more and more every day when I read the things that Paul Craig Roberts and Philip Giraldi in particular have been saying. Secondarily, Eric Margolis has been sounding some of these themes. We begin to see that that these men, who are certainly wise men with terrific professional credentials, these are not crackpots or extremists or people prone to look crystal balls, and they are increasingly alarmed by what they see as a government of the United States that is increasingly out of control, and where they see the United States and the Europeans undertaking actions in the Middle East and Central Asia and in the southern underbelly of Russia that would suggest that the amount of arrogance that is characterized by these people seldom goes hand in hand with self-awareness or introspection. It certainly has very little to do with spirituality or reflecting on what God's will might be in a given situation. And what we're seeing is a government, meaning the American government principally, that is so out of control at this point with the ideology that governs it, that it thinks at this juncture that having been mired in Iraq and Afghanistan for 4 times the period of time that it took my dad's generation to defeat Japan and Hitler's Germany, that we should add Vladimir Putin's Russia to this list of overt military adversaries. This is absolute craziness. It's a misread of Putin. It's a misread of the Russian people and their national pride. It's certainly a misread of the fact that whatever we think of the Russians one way or the other, they have a history of finishing what they start when a war gets going, and they are a nuclear power. And although that arguably Mr. Putin's military power is not equivalent at this juncture to what the military power of the old Soviet Union was, nonetheless, he is a force to be reckoned with. And for the United States and the European Union and Israel principally to be fooling around in his southern underbelly, they might get the surprise of their lives. And so when you're dealing with a government that doesn't seem to think that it can be stopped, that it can do whatever it wants to, Mr. Obama can continue making these pronouncements about the moral righteousness of the United States, and we're going to do this, and we're going to do that, and nobody's going to stop us. And I can do whatever I want without the advice and the consent of the Congress. And I can issue an executive order and solve this problem tomorrow. It becomes very apparent that we are getting in more deeply into a situation, whereas Margolis has pointed out, and as Paul Craig Roberts has mentioned it, declining empires run out of men, and they run out of money, and they run out of political will. And I think the U.S. is definitely in a position of great overextension here. But the truly frightening thing is that with all of the forces of destabilization that have been unleashed in the Middle East and in Central Asia in my lifetime, I have no answer. I'm not going to tell the listeners tonight, viewers tonight, that I have an answer as to how we can protect the interests of Christians in the Middle East, either the Palestinian Christians or the Syrian and Armenian Christians, the Assyrian Christians.
I have no idea how this is going to be achieved, because it's almost as though the genie has been let out of the bottle, and we're looking at a situation where with the present ascendancy of this ISIS organization, both in northern Syria and eastern Syria and northern Iraq, and now, of course, ISIS is making its presence known in Lebanon. We should not leave Lebanon out of this at all. The fact of the matter is that the tragedy that has befallen your people, Bedros, in the last 100 years of world history is in grave, grave danger of potentially happening to Christians in that part of the world again. And of course, this even brings into play this whole present controversy and conflict that Armenia has found itself in with Azerbaijan in the Nagorno-Karabakh situation. Absolutely, because the same evil forces have been attacking Nagorno-Karabakh or Artsakh region lately. We know who are the founding fathers of Artsakh, of Azerbaijanis, the so-called created country that was created by Stalin, and not only him, actually, he endorsed it, but it was created by evil powers of, I don't want to get into it tonight. That's some other topic that we can talk about, which the world has to know again. But I would like to, again, one more time, because there are numbers right here I have that people can call White House. And we're asking for the people to call White House on August 12th and 13th for Syrian Armenians, for Syrian Christians, and for Assyrians, for all the ethnic minorities that are living and are in great danger of this terrorist group that has been created by the West. And if it's okay, I'm going to mention it in Armenian few words. Սիրելի ունգուրտուներ բոլորը որ այսօր մտիկ կնեք, այսօր կխոսենք անգլերեն լեզվով, որովհետև մեր հյուրը political analyst է եւ ինչպես որ լսեցիք շատ հնարավոր է որ նախագահական vice president-ի տեխնազույցությունը տնե շատ հնարավոր է, բայց հարցական է իրեն համար, բայց այսինքն ուրիշի մի հետ որ պիտի նախագահական տեխնազույց լա իրեն էլ երթա, բայց այդ մեկ կողմ տնենք հիմա Հիմա ես այսօր ցեզ մը պիտի խնդրեմ որ ամսի 12-ին եւ 13-ին բոլորը մեկ մարդու պես հեռացայնեցեք White House եւ ցեզի պիտի text դանք կամ email-ի ադրեսը պիտի դանք պիտի Facebook-ի էջերու վրա պիտի post-նենք շատ շուտով այս բոլորը ուրեմն ամսի 12-ին կամ 13-ին բոլորը խնդրվի որ հեռացայնեք մեկ հատ տելեֆոն մնե եւ ինչ որ պիտի սեք մեսեջի մեջ կրնա գսել Բարոն Օբամային, որ ցեղասպանությունը կենա, կանգ առնե, փամմնեն, որ գեցնեն ասիկա մեկ խոսքով։ Հերախոսի թիվը, որ պիտի հերացայնեք, ունին ամեն թիվերը, բայց պիտի վերջը հայթայթենք բոլորին։ Ուրեմն այս արիթը պիտի լա անգլերենով պիտի գարտամ, call to the White House on August 13th. And 12th. White House հեռացայնեցեք օգոստոս 12-ին եւ 13-ին անգլերենով իջանագեմ and tell them you want USA to help the Christian minorities in Iraq and Syria. Եվ իրենց ասեք որ գուզեք որ դուք միացան նահանգները կանխարգե եւ օգնե քրիստոնյաներուն Իրաքի եւ Սուրիայի մեջ տելեֆոնի թիվն է 1-202 202 456 1111 202 456 1111 Սիրելիներ, եւ որ մեզի մեկ հատ բան մգլա որպես հայեր, բոլորդ կելենք ցույցի։ Հիմա ասի միասնական ասորիներու հետ, չալդներու հետ, էզլիներու հետ եւ բոլորի հետ պետք է մենք փողոքի գանքնենք, որովհետեւ նույն թանակը մեր վիզին գանքնած է եւ գշարնակվի գորած ցեղասպանությունը, եթե մենք ասոր թեմ չբայքարենք, լրենք։ Գիտեք վերջ ինչ պիտի լա։ Այդ նույն ցեղասպանությունը հոստերը մի չառնակվի, հոս Միացյալ Նահանգներու մեջ, ադիգա լավ գիտեք։ Ցեզի պիտի դանք Facebook-ի վրա email-ի ադրեսը եւ պիտի կարողանաք email անեք, եթե պիտի չի գրնակ երացանեն։ Ինչի համար ամսի 12-13, որովհետեւ գուզենք այդ օրը տելեֆոնները overflow լա, այսինքն ամեն մարդ, հազարավոր մարդիկ։ Մենք Միացյալ Նահանգներու մեջ ունենք 360 միլիոն բնակիչներ, այդ 360 միլիոն բնակիչներու մեջ արդյոք չկան 1-2 միլիոն մարդիկ, որ գրնան հեռացանեն։ Քոնե մաչապը պետք է ունենան, ճիշտ է, եթե հոգերնից է, եթե իրոք մենք պատրաստ ենք օգտակար դառնալու մեկ հեռացանով նույնիսկ, գրնալ մեկ հեռացանը օգուտ տա մեր բոլորին։
Mark, I will explain something in Armenian, and then we're going to come back with you again because we still have something to discuss. Հիմա շատ կարևոր է որ մեկ բան մնալ գիտնանք։ Հայաստանի մեջ գիտեմ որ շատ բավականին մեծ թիվով Սուրիա հայեր կացել են, որոնցից մեծ մասը փողոք կնե որ հոստեղ աղքատություն կա, կան մարդիկ կրնալա լավ վիճակի մեջ են, կան մարդիկ որոնք շատ մեծ փողոքներ ունին։ Հիմա ես պիտի խնդրեմ որ սկրինի վրա թրվի այդ ինֆորմեյշնը, որ քիչ առաջ դվի որ տնենք այդ ինֆորմեյշնը, եթե կարելի է։ Հիմա այստեղ դրված է United Nations Refugee Program-ի օֆիսի ինֆորմեյշնը, բոլորը կրնակ տեսնալ։ Եթե կարելի է թողեցեք, այսօր վրա հեռախոսի թիվ կա, email-ի ադրես կա, փողոցի ադրես կա, United Nation, եթե կարելի է թողեցեք ասիգա այսպես։ United Nation-ի Refugee Program-ը ունի օֆիս Հայաստանի մեջ, սիրելի ունգրտիրներ, լավ լսեցեք ասիգա։ Եվ Հայաստանին Որևէ մեկ ծով կօգնեք որ Սուրիա հայերու ռեֆյուջիներու համար, ինչպես որ օգնեց Իրաքահայ ռեֆյուջիներու համար։ Հիմա ժամանակն է հասկանանք ինչի համար այս email ադրեսները, տելեֆոնի թիվերը, ժամերը որ օֆիսը պետք է բաց լա, հոնդերի ժողովուրդը որ կքանքադի լուրջ ունի։ Չէ որ այս ժողովուրդը գերտա հայրենիք ազատագրվելու այդ Տահիջեն այդ գրագի մեջ են, ինչի համար այս ինֆորմեյշնը իրենք չունին։ Կարող է մեկը ինձ պատասխան տա Հայաստանի կառավարությունն սկսված միջև սպիրկի նախարարությունը, որ անհոգորեն այս ժողովրդին ցույց չեն դարձել։ Ժողովուրդը որ այսօր թանագի արչև կանգնած, սպանության արչև կանգնած, մահվան եզրին կանգնած, ռմբակոծումներու դակ այսօր նույնիսկ այսօր երկու հատ հայ սպանվեցավ Սուրիո մեջ եւ լուրություն մարդիկ կերտան որ Հայաստան չեն դիմանար որ Հայաստանը մեզ գերացան են գսել մեզի ազատեցեք այստեղ են մենք Հայաստանը մեր միջ չունենք ազատելու Հայաստանը մեր հայրենիքն է մենք պետք է ազատենք Հայաստանը այդ իշխանություններն որոնք այսօր բռնի արած են հայրենիքը ժամանակ եկավ նույնիսկ ադոր որոնք այսօր սուտ քաղաքականությամբ սպասված են որոնք այսօր սուտ նախարարություններ գնեն ավասիկ հերախոսի թիվը email-ի ադրեսը, բիդի խնդրեմ եթե ունիք բարեկամներ, որոնք կապրին Հայաստանի մեջ, որոնք փախած են Սուրիո պատերազմեն, բոլորին դակ այս թիվը, թող երթան այս օֆիսները, ես դեսնամ ինչպես պիտի չի օգտակար դառնան, եթե օգտակար չի դառնան, մեզ դեղեցություն տվեք, որովհետև այն ժամանակ մենք United Nation-ին պիտի քանքատ տանք այլևս կպավե Ժամանակ եկավ United Nation-ին արչև մենք քանքադինք որ աս ժողովուրդը հոս եկեր է անոթի ծարավ եւ իրենց մե ոչ մեկ օգնություն չստանար գոր ժողովուրդը մի խապեք նոր դարի գաղանտի նվերներով գաղանտ բաբա փերելով մի քանի քուքիներ դալով ժողովուրդին կամ դոնազարերով ժողովուրդին կփավեք խապեցիք արտակին կորձերու սպիրկի նախարարություն սուտ խապելով մերագ այլևս կփավե ցերկլբաններով լեցնելով մերագ Գփավե այլևս հարստացակ այդ հարստությունից ցեզի գփավե այլևս Հիմա ժողովրդին ժամ տվեք եւ գարկ տվեք ժողովուրդը ուտե այլևս Այդ ժողովուրդը որ եկած է քիթերնեն փերնեն մի փերեք ահավասիկ սիրելի ժողովուրդ United Nations Refugee Syrian Refugee ըրեք Google search եւ մտեք ցեր աչքերով տեսեք որ չափ թրամ դրվեր է այս օֆիսի համար որ չափ դուրս ելած է եւ Ձեր իրավունքին դերը կանգնեցեք Ձեր իրավունքին դերը պետք է կանգնի այլևս Մենք ցեզի միան գրնանք ուղղություն տալ Իսկ մյուս հարցը Սուրիա հայերու հարցով քիչ մը վերջը պիտի շարունակեմ ինֆորմեյշններով նորեն ինչպես որ անցած շաբաթ խոսեցանք բավական հիմա որովհետև մեր հյուրը քիծի վրա է չեմ ուզեր շատ երկար խոսիլ անգլերեն լեզվով նորեն պիտի շարունակենք Mark, I'm sorry, I had to explain some issues in Armenian in regards to refugee programs that exist in Armenia and people that need refugee help, they can receive help. Because this whole situation is turning into refugee problems. I mean, we've been hearing for the last week, 40,000 Yazidis are in the top of the mountains. I read some information that women were throwing their babies
out of the mountain because of the hunger. Do you know, that reminds us of our genocide, the roots of our genocide. That's what happened. You know, people may think that's a fairy tale in the United States, but that's really what happened to the Armenian people also. They threw themselves in the ocean, in the lakes. They burned them in the caves, and the same thing is happening. Same picture is happening again. And the West, including the churches are in the West, are quiet. Is it because Christian Zionism doesn't care about this? What would you say? I would think that that's very much involved in it, and it's interesting to me that the so-called Christian churches of the United States, I think, have largely been anesthetized by Christian Zionism, seemingly only to care about that which Netanyahu wants them to care about. Fox News and Rabbi Yikael Eckstein telling them to get on the bandwagon and to send all of these care packages and all of this money to all of these dispossessed people in Israel right now as a result of the situation in Gaza. I mean, come on. Nobody can look at that situation and believe for 1 minute that the vast percentage of Israelis fall into the category of dispossession or people who are incapable of getting something to eat or to drink. And yet this is the way that we have been conditioned to think. I also think it goes beyond the Christian Zionist situation. The fact of the matter is that the average American, it seems to me, is incredibly comatose. He or she has no real idea of what goes on within their own country, much less what goes on halfway around the world. And to me, part of this process has involved a deliberate anesthetizing of people as a globalist-oriented government wants them not to think about what is happening to them or to contemplate what is happening to other people as a result of their actions. So what do you see? We have a population that is buzzed out on drugs and alcohol, a population that is buzzed out on painkillers, population that is buzzed out on sexual perversion, a population that is obsessed with violent spectator sports on a regular basis and watching ESPN 23 hours a day. And when you're looking at a population that has gone that way, the percentage of the public that I think we're a relatively small percentage. Okay. Can you hear me, Mark? Hello? Yes, can you hear me? Yes, can you hear me? Yeah, because you're getting cut off in and out. Okay. Our connection is getting cut off for some reason. So you were saying about the numb society, let's put it this way, because they're medicated with medications and they don't, even though what they see, they don't understand what's going on. But, even if it's numb society, I was surprised CNN and Fox News started talking about those ethnic Christians that were being killed. I was very surprised. What's the catch to it? Well, the catch may be this. If Fox and CNN have gotten the high sign from the big boys that it's time to promote a change of attitude where the public is concerned about the reestablishment of a major American military presence in Iraq, a major American military presence in the Middle East generally, a major American military presence potentially in Syria. You remember that Vladimir Putin's diplomacy and a lot of concern on the part of a lot of average Americans who began writing their congressman or calling their congressman, calling the White House and so forth, averted an overt American military involvement in Syria on false pretenses over a year ago. Right. The fact of the matter is that this has not been lost on the establishment that is manipulating these political events now. And Fox and CNN may be starting to go into overdrive in terms of creating the public perception that, gee whiz, we have all these poor people in Iraq that are being victimized by these fanatics. I guess we're going to have to allow Obama to send thousands of American troops in there again and to, bomb the bad guys back into the Stone Age. And, of course, if the United States is successful in linking
this military action to a much wider series of military actions against the Syrians and against the Iranians. And if the U.S. is successful in somehow introducing a NATO presence into places like Ukraine and Georgia, this will all fit the master picture of the New World Order. But the masses have to be led to believe that it's all humanitarian, of course, and that it has nothing to do with what you and I know that it has everything to do with. Absolutely. And that is globalist agenda that ultimately is Antichrist. Okay, the purpose is very clear. We see they've created a chaotic order out of chaos. So they have to create a chaos, just like the motto of New World Order. They have to create a chaos in order to bring order. And one of the order is they have to convince the American public, because last year there were mass demonstrations against the invasion of Syria. It wasn't Putin who stopped it. It was the United States population who stopped it, because the United States was about to bomb Syria out of this world and kill all the inhabitants in it. But they saw the will of the people. They saw the people that were not that much numb, and there are some weak people that will protest and demonstrate on the streets and call them war criminals. Now they have to kill innocent Christians in order to send troops there to protect. Isn't that interesting? And how do we stop? I mean, even if we think about it, there is no. It's a two-edged sword. You can't catch it. And saying that, unfortunately, we see a bigger game is being played. Could it be all this connected to creating center of the world or capital of the world and creating a greater Israel? Does this have any connection to it? Well, I have said all along, and of course, this is not a new idea with me. I mean, this has been there for a very long time in history. The phrase A.A.C.O is packed with biblical meaning from the Old Testament, is packed with meaning in terms of what the modern Zionist means when he or she is greater Israel or Eretz Yisrael. They're talking about Israeli control of all of Jerusalem. They're talking about Israeli control, the modern state of Israel's control of all the territories between the Nile River and the Tigris and Euphrates rivers, and all the way up into much of modern-day Lebanon, and all the way through, say, at least the northern part of Saudi Arabia. This is clearly what they have in mind, and not simply as far as a Zionist control of those territories. But David Ben-Gurion, I think, was very, very candid in 1962 when he gave an interview to Life magazine, I believe, when he spoke of a great vision that one day the entire world would be ruled from the city of Jerusalem. Yes. In a singular government. And of course, that dovetails with what the scriptures tell us in 2 Thessalonians chapter 2, where the Apostle Paul makes it very clear that will be a world government from Jerusalem, and that there will be a rebuilt temple where a particular individual will take his seat there and proclaim that he is God. But it won't be Jesus Christ, of course. It will be the man of perdition, the man that is called the beast in Revelation 13. So I think this is all very, very much involved. And when you look at the number of American military involvements that are taking place right now, not to mention all the covert things that we're doing around the world to try and keep governments in control that we in turn control, or or that are controlled by the banking system that the U.S. government is wedded to, it becomes very, very obvious that world leaders and world governments that basically find themselves trying to oppose this Zionist empire, this Anglo-American Zionist empire that's tied into the banking system, find themselves under threat.
And so it's going to be quite fascinating to watch this BRICS organization with Brazil, Russia, India, China, and South Africa, and to see the extent to which the leadership of Vladimir Putin in this BRICS organization has been very pivotal up to now. And will Putin be successful? Will the BRICS organization be successful in undermining the reserve currency status of the American Saudi petrodollar, which tied, of course, into the largely Jewish international banking system? We're getting into uncharted waters here, and certainly this trade war that has begun between Russia on the one hand, and the U.S. and the EU, and Ukraine on the other, is a part of a bigger picture, whereas certainly the Chinese and the Indians and the South Africans understand that somehow, some way, they don't want their societies, they don't want their governments and economies at the beck and call, frankly, of the House of Rothschild, if you want to put it that way, that succinctly. So this is all involved in this situation, and when we start looking at more conventional political interpretations of what's going on, Fox News and CNN and the major news networks are all trying to give the public the idea that there's a basic, simple good guy, bad guy scenario, and that all of the that the United States government, for example, is doing right now are enshrouded in the American flag and mom and apple pie, when in fact there is a very, very sordid agenda here that no sane person want to support at all, which is really how brilliantly conceived the co-optation of the Christian community is in the United States as a result of Zionism, because 66 million Protestant evangelicals in the United States largely support the Zionist ideology without even understanding that it's fundamentally racist, without understanding that it fundamentally advocates globalism and one world government, the very things that the Bible tells them at the end of times are the signs of the advent of Antichrist. Well, Mark, because we reached almost to the end of the program, I will thank you. Because I want to speak the last few minutes in Armenian, and I want to explain the whole ordeal and situation to our audience in some Armenian, those that don't understand English. Thank you very much for coming again to our program and taking your time. I will have this uploaded on YouTube very soon. God bless you, sir. Thank you very much. Սիրելիներ, ինչպես որ լսեցիք, Mark Dankoff, նախկին Senate candidate, որ մեզ այդ ելույթ ունեցավ, ասկեր աչ մի քանի անգամ ներ խոսած է եւ իր analyst-ները դված է, ինչպես որ տեսակ, լսեցիք անոնք որ անշուշտ է գիտեն, որ մեծ մաս անգլերեն կհասկանա եւ հասկացավ ինչ որ կխոսվի։ Հիմա այսօր ես կուզեմ շարունակել մի քանի րոպեներ խոսելու կարևոր հարցի մասին, որ անցյալ շաբաթ խոսեցանք։ Եվ գուզեմ մանրամասն բացատրենք։ Գիտնալով այս վերջի 3 տարիներուն Սիրիո եւ Middle East-ի նամանավան Սիրիո հարցը հայ ընտանիքներու հայ ժողովրդի հարցը եւ տեսնալով որ շատերը ուզելով օգնել փորձեցին օգնել կամ հասան կամ չի հասան այս օրերու մեջ շատ ավելի վատ վիճակի մեջ կապրվի այդ ժողովուրդը առանց ջուրի, առանց ջաշի եւ շատերը կուզեն դուրս գալ։ Այդ առումով առաջարկություն մըրինք, որովհետեւ պետք է ներկայացնենք մեծ կազմակերպության մը, որ արդյոք կան իսկապես անձեր, որոնք կուզեին դուրս գալ եւ ստացանք բավականին շատ թիվով անձերու լիստեր եւ միջև այսօր կառնեն։ Իմ բացատրությունս այս է, այս քաղաքականական հարցով չի սպառվիր որ այս հարցը քաղաքականական հարց չէ որ կբացատրենք գործեզի իմիգրացիայի դարձնելով green card տալու այդ մասը չէ այս բացատրությունը այս է որ այդ ժողովուրդը որ վտանգի տակ կապրվի եւ դերերը այդ ժողովրդի որ այդ միջավայրերու մեջ կապրին հնարը չունին կամ հոգը չունին իրենց դուրս հանելու այդտեղ են անհատական միջոցներով պիտի փորձենք օգտակար դառնալ եթե գրնանք ոչ մեկ խոստումներ չի տալով, այս է մեր բոլոր ըսածը, ոչ մեկ խոստումներ չի տալով, որովհետև կբայքարենք այդպիսի մեծ վիշապի մթեմ, որ պատրաստ է սպանել բոլոր միջին արևելքի քրիստոնեությունը մեջ ներառյալ հայությունը։
գտեսնանք այս արդյունքները եւ ինչպես որ 2-3 տարիներ առաջ ցեզի ասինք որ այդ Սուրիայում պիտի դարածվի ամեն տեղ եւ ավելի պիտի մեզ նա այս պատմությունները մի քանի հոգին անդեղեն ասին սուրիական բանակը շատ զորավոր է այդպես բամը չլար ցուկ ծեր խելքեն բաներ մի հանեք ավասիկ գտեսնանք արդյունքը ինչպես մտան քեսավ ինչպես ելան քեսավ ինչպես դուրս ելան քեսաբեն առանց պատերազմի սուրիական բանակը չի հաղթեց ադիգա մարդիկ դուրս ելան որոշեցին որ հիմա ինչ որ գնեն որ ասի գանեն այդպես դուրս ելան քեսաբը մեր սրբավայրը այրեցին եւ նույն սրբավայրերը որ հայկական օջախներն է Նորքյուղ կամ Սուլեյմանիա գտեսնանք այդ ռմբակոծումները այս օրերու մեջ կլա եւ կքանթվի այդ քաղաքները հայապնակ քաղաքները կան շատ մեծ թիվով անձնավորություններ որոնք կուզեն դուրս գալ եւ կխոստանանք բոլորին ցեզի պատասխան պիտի տանք step by step ինչպես պիտի լա այս ամենքը ես ոչ անչան եմ ոչ քաղաքականական կորզով սպառված եմ բաց անհատը որ կփորձեմ օգտակար դառնալ information տալով որ ինչպես պիտի լա չեմ ուզեր ուրիշ կարծիքներ առնվի որ այս կամ այդ կազմակերպությունները մեծ դրամներ պիտի ունենան այդպես խոսակցություն չի գա եւ եթե կա անհատներ որոնք դրամ կհավաքեն Ալեպոյի մեջ կամ դարբեր դեղեր մեր մարտիկը չեն անոնց մենք մեգուն չեն գսած դրամ հավաքեցեք մենք միայն ասած ենք մեկ անցի մայնդերը որ անունը պիտի չի դամ իրեն պաշտպանության համար անուններ հավաքեցեք եւ մեզ դեղափոխեցեք ինչ իրենք այդ անուններով ղրգեցինք անհադի մեջ որ Վաշինգտոնի մեջ է ներկայիս այսօր պիտի չի գրնամ անունը դալ որովհետեւ կարևոր չի այդ չափ անուն դալը եւ այդ անձնավորությունը մեզ խոստացավ այս մի քանի օրը մեզ պատասխան պիտի դա այդ кейսը ներկայացնելով մեծ մարմիններու արչեւ այսինքն եւ միացուցինք ներցայնը մի քանի կազմակերպություններու հետ ասորիներու հետ քյալդներու հետ էզդիներու հետ որ այստեղը խմբակներ են եւ կստեղծենք որ իրենց այդ նոր հանձնախումբը որ ներկայացնենք բոլոր քրիստոնյաները միջին արևելքին անոնք որ կուզեն օգտակար դառնալ անոնք որ կուզեն վոլանտերի օգտակար դառնալ հրավիրված եք բոլորդ այս սուրբ գործին որ մենք կարողանանք օգտակար դառնալ այդ ցեղասպանված ժողովուրդը որ այսօր անոթի ծարավ է կարևոր չէ հայ է կարևոր է որ այդ անձը պետք ունի մարդկության եւ դուրս գալու նամանավանդ մեզ համար հայը կարևոր է եւ գիտեմ որ անձնավորություններ կան որ մեզ գերացանեն գսեն որ մենք Հայաստանեն անգուզենք դուրս գալ ցեզ մեմիևս պիտի շեշտեմ մենք այդ կորձով չենք սպառված անոնք որ Հայաստան են թող մնան Հայաստանի մեջ թող փորձեն այդ թիվը որ ցեզի դվի այդ ինֆորմեյշնները դվինք խնդրեմ այդ հերացանի թիվերուն հերացանեցեք United Nations-ի Refugee Office-ը կացեք Հայաստանի մեջ եւ բարդատրեցեք որ հարցը լուծվի որքան ցայներն դիտ կփարծացնեք այդչափ United Nations-ը գմիչամդե եւ ցեզի օգտակար կդառնա եւ այդտեղը կա անձնավորությունը որ Red Cross United Nations Red Cross գրնագադորա գտնալ եւ իրենց մե օգնություն առնեք որ այդտեղը մնաք Ամերիկա կալով Հայաստանեն բամը պիտի չի օգտվի ցեզի բարձ կփածադրեմ որով այստեղ ավելի վատ օրեր պիտի կան շատ շուտով կարևոր է որ մենք այդ ժողովրդին դուրս անենք դեղ մտանենք այս է ներկայիս հաջորդ շաբաթ մասնավորապես պիտի խոսենք այս հարցով բոլոր ծրագրամը պատասխաններ ունենալով միջև քաշապատ ասված ցեսեն